So we start with the two questions that you can see on the board. Let's the first question and second question, both questions on the JEE mains, not the offline paper, online paper. ఆన్లైన్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు జేఈ వాళ్ళు. ఆ పేపర్స్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లు ఇవి. మొదటి క్వశ్చన్ చూద్దాం. రెండు సమాంతర తలాలు ఇచ్చారు. 4x - 2y - 4z + 1 = 0 ఒకటి, 4x - 2y - 4z + d = 0 ఒకటి. రెండింటి మధ్య దూరం ఇచ్చారు 7 యూనిట్లని. అప్పుడు d వాల్యూ ఈ రకంగా ఉంటుంది. రెండు కూడా ఇంచుమించు మామూలుగా రెండు XYZ కోఎఫిషియెంట్స్ ఈక్వల్గానే ఉన్నాయి కాబట్టి మరేమి చేయాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్గా mod d1 - d2 √a² + b² + c² ఫార్ములా వేస్తే mod d - 1 by this is the 6 = 7 అని వస్తుంది మనకి. √4² + -2² + -4² is √36 and √36 is 6. This gives a d - 1 = ±42 or d = 1 ± 42 that is equal to -41 or 43, which is the option 3. సింపుల్ క్వశ్చన్ అది. రెండో క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఈ పాయింట్స్ రెండు 1 1 λ -301 రెండు పాయింట్స్ కూడా ఈ ప్లేన్ 3x + 4y - 12z + 13 = 0 ప్లేన్ నుంచి ఈక్వి డిస్టెంట్గా ఉంటే, ఒకే దూరంలో ఉంటే, సమాన దూరంలో ఉంటే లాంబ్డా ఈ 4 గంటల్లో ఏ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అంటే లాంబ్డా ఈ 4 గంటల్లో దేనికి మూలం అవుతుంది? Which one of these quadratic equations in x has a root which is lambda? Lambda దీంట్లో దేనికి మూలం అవుతుందని అడిగారు. For example, I think we can apply the distance formula and write the distances of these 2 points from the plane. So మొదటి పాయింట్కి ఏమవుతుంది? 3 + 4 - 12 lambda + 13 mod of this by 12² + 3² + 4². 12² is 144, 3² + 4² is 25, 144 + 25 is 169 √13 is equal to mod of second దానికి -3 × 3 -9 0 పెడితే 1 - 12 + 13 by same thing 13. So this is 7 + 13 that is 20. So mod at 12 lambda - 20 is equal to 13 - 21 that is 8 or 4 cancel చేసేయచ్చు. సో 4 క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 lambda - 5 is equal to mod ఉంది కాబట్టి +or -2 or 3 lambda = 3 or 7 or lambda = 1 or 7/3. So therefore what is the quadratic equation having roots 1 and 7/3? He is asking the quadratic equation whose roots, one of whose roots is lambda. Lambda రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి sum of the roots is 10/3. So the quadratic is x² - 10/3 into x plus product of the roots 7/3 = 0. So this is the equation whose roots are 1 and 7/3. Or this is same as 3x² - 10x plus 7 = 0 అని తెలుస్తోంది. This is the equation which is satisfied by the value of lambda. Either lambda is either 1 or 7/3. So which is the first option, that is the option given in the question paper. Let's see these two questions. The first one, the question taken from the EAPCET paper of 2002. PQ లో 2 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి యూనిట్ పాయింట్ ఆన్ ది y యాక్సిస్, ఇంకోటి యూనిట్ పాయింట్ ఆన్ ది z యాక్సిస్. What is the length of the orthogonal projection of line segment PQ on the plane x + y + z = 3? రెండు ఒకటే సుమారుగా, కానీ మొదటి క్వశ్చన్ ఫెయిర్లీ సింపుల్ బికాస్ ఆఫ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది కోఆర్డినేట్స్. x + y + z = 3 ఈ ప్లేన్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ 2 పాయింట్స్ PQలు సమ్ ఆఫ్ ది XYZ కోఆర్డినేట్స్ 1 కాబట్టి దీని ప్యారలల్ ప్లేన్ అయినటువంటి x + y + z = 1 ప్లేన్ మీద ఉంటాయి కదా. అంటే ఇలా ఉంటుంది, x + y + z = 1 ఈ ప్లేన్ మీద ఉంటాయి. క్లియర్గా 0 1 0 p కానీ q కోఆర్డినేట్స్ కానీ దీన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి. అంచేత లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ PQ 2 ఉన్నాయనుకోండి మాట వరుసకి. ఇందులో ఇక్కడ P నుంచి ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్ గీస్తే P1, Q నుంచి ఏమో గీస్తే Q1. అయితే దిస్ ఈజ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఈ PQకి. అయితే ఆర్థోగోనల్ అంటే లంబం కాబట్టి ఇది రైట్ యాంగిల్.
ఇది రైట్ యాంగిలే. ఈ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి పీక్యూ కూడా P1Qని ప్యారలల్గానే ఉంటుంది. లేకపోతే పీక్యూ P1Qలు ఖండించుకుంటే ఆ పాయింట్ మళ్ళీ రెండింటికి కామన్ పాయింట్ అవుతుంది, రెండు సమాంతరంగా ఉండవు. అంచేత ఇది 90 కాబట్టి ఇది 90A, ఇది కూడా 90A. అంచేత రెక్టాంగిల్ అయిపోయింది అది. అంచేత దిస్ P1Q is same as PQ. Therefore P1Q1 PQ is same as P1Q1, that is the length of the orthogonal projection, same as PQ. PQ equal to root 2. Distance between 0, 1, 0 and 0, 0, 1 is root 2. So that is the length of the orthogonal projection of the given line segment joining P and Q on the plane x plus y plus z equal to 3 అని చెప్పి తెలుస్తుంది మనకి. కొద్దిగా సింపుల్ అది. సెకండ్ క్వశ్చన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి అంత తేలిక కాదు. ఏం చేతంటే ఇక్కడ పాయింట్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. లెట్ us see what the second question tells. ఇలా PQలు ఉన్నాయి. P నుంచి ప్రొజెక్షన్ ఇది P1, Q నుంచి ఇది Q1. ఈ P1 Q1 ఎంత అని అడిగారు. ఇది 90 degrees కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి పర్పెండిక్యులర్ గీస్తాను. ఈ రెండు ఒకటే. P1Q ఈ సేమ్ as PR. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ PQRలో నీకు PQ తెలుసు. P -120 అని ఇచ్చారు. Q ఏమో 1 -12 అని ఇచ్చారు. సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్స్ ఈస్ 9 + 4 13 + 4 17 √17. సో PR కావాలంటే దట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ PQ ఆన్ ది గివెన్ ప్లేన్ విచ్ ఈస్ P1Q1, దట్ ఈస్ సేమ్ as PR. కావాలంటే QR తెలిస్తే చాలు. బట్ వాట్ ఈస్ QR? QR is the length of the orthogonal projection on this line. PQకి Qకి Q అవుతుంది, Pకి R అవుతుంది కాబట్టి on the line QQ1. That is along the vector which is normal to the plane. Well, QQ1 is perpendicular to the plane కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్ నార్మల్ టు ది ప్లేన్ వెక్టర్ ఏమిటి ఇక్కడ 2 -1 -2. So now you can safely apply the formula for the length of the orthogonal projection from vectors mod A dot B by mod B bar. So therefore QQ1 length of the orthogonal projection of PQ. దేనికి? ఆఫ్ PQ ఆన్ QQ1. PQకి QQ1 మీద ఆర్థోగోనల్ ప్రొజెక్షన్ QR అవుతుంది. PQ అంటే ఎంత? వాట్ ఈస్ ది వెక్టర్ PQ? 2, దట్ ఈస్ PQ బార్ ఎంత? 1 - 1 1 - -1 2 -1 -2 -3 2 along 2 -1 -2. సో 2 వెక్టర్స్ ఇక్కడ ఒక వెక్టర్కి ఇంకో వెక్టర్ డైరెక్షన్లో ప్రొజెక్షన్ కింద అయింది. సో mod A dot B 4 + 3 7 -4 that is 3 4 + 3 -4 by modulus of this, that is 3, which is equal to along the vector 2 -1 -2 which is equal to 2 × 2 4 plus -3 × -1 is +3 plus 2 × -2 -4 by 3 which is equal to 1 unit. Look at these two questions. First question, the locus of a point which moves so that the difference of the squares of its distances from two given points is always a constant. What is the locus? అంటే రెండు దత్త బిందువుల నుంచి, రెండు ఇచ్చిన బిందువుల నుండి ఒక చల బిందువు యొక్క దూరాల యొక్క వర్గాల భేదం ఎప్పుడు స్థిర సంఖ్య అయినట్లయితే, సపోజ్ ఈ రెండు పాయింట్స్ ఏబీలు అనుకుందాం, గివెన్ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి అనుకుందాం, పి వేరియబుల్ పాయింట్ అనుకోండి, అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్సెస్ mod PA² - PB² కాన్స్టెంట్. లెట్ ఏ అండ్ బి mod mod పెట్టక్కర్లేదు, కాన్స్టెంట్ అంటున్నాడు కదా, PA² - PB² equal to a కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు పి లోకస్ ఏమిటి? కొద్దిగా కన్వీనియంట్గా తీసుకుందాం. ఏబీల్ని బికాజ్ మన చాయిస్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఏమి స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి ఏని ఆరిజిన్గా తీసుకుందాం, బీనేమో ఆరిజిన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఒక పాయింట్ కింద తీసుకుందాం. చూస్ దట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఆరిజిన్ అండ్ బి ఇస్ ది పాయింట్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ A0 0. ఇప్పుడు పి x0 y0 z0 అనుకోండి, వేరియబుల్ పాయింట్. కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎనీ పాయింట్ ఇన్ స్పేస్ని ఆరిజిన్గా తీసుకోవచ్చు. ఏని ఆరిజిన్గా తీసుకున్నాం, ఏని బీని కంటైన్ చేసినటువంటి లైన్ని పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్గా తీసుకున్నాం.
0, నుంచి A00 పోయే రేని పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్గా తీసుకుంటాం అనుకోండి. నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అయినా పర్వాలేదు. మొత్తం మీద ఏబీ పాయింట్స్ని కలిగినటువంటి ర్యాక్ని ఎక్స్ అక్షం కింద తీసుకున్నాం. పి వేరియబుల్ పాయింట్. ఇప్పుడు పిఏ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? x0² + y0² + z0² ఈక్వల్ టు PB² మైనస్ నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ PB² x0 మైనస్ A హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ y0² మైనస్ z0². ఇది కాన్స్టెంట్. ఇది అంటే దిస్ ఈజ్ 2A x0 మైనస్ A² దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ k plus A² by 2A. Something like this, some other constant C. So x0 equal to C. Therefore, the point x0, y0, z0 lies on the surface x equal to C. But x equal to C is the plane parallel to the YZ plane. X equal to 0 and YZ plane. And x equal to C is the plane parallel to. Therefore, P lies on a plane parallel to the YZ plane, which is x equal to C, where C is k plus A² by 2A. So therefore, it lies on a plane. That is the answer for the first question. Let us care for the second question. The equation of the plane passing through the point -1, 3, 2 and which is perpendicular to each of the planes, that plane must be perpendicular to both the planes. So pi, a plane pi andam, perpendicular to the first plane, pi 1. This is pi 1, this is pi 2. Implies pi is parallel to the normal vector 1, 2, 2, because pi 1 is perpendicular to 1, 2, 2. Pi is perpendicular to pi 1 and pi 1 is perpendicular to 1, 2, 2. So pi and 1, 2, 2 must be parallel. So also pi is perpendicular to pi 2 and pi 2 is perpendicular to 3, 3, 2. Implies pi is parallel to 3, 3, 2. So from these two, you get pi is perpendicular to cross product of the two. 1, 2, 2 vector ki 3, 3, 2 vector ki cross product వేసినట్లయితే వచ్చినటువంటి వెక్టర్ కి పై అభిలంబంగా ఉంటుంది, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. 4 - 6 - 2, 6 - 2 4 and 3 - 6 -4 are perpendicular to 1 - 2 2, because రెండు parallel vectors కదా. -2 4 -4 కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుందన్న. And when you take the cross product, it is 2 into 3 6 minus 4 minus 2, 2 into 3 6 minus 2 4. This is 3 minus 6 minus 3, not minus 4. So there is no question of simplifying this. So therefore, this is the normal vector to the plane is R2 minus 4 3. The మూడింటిని -1 మల్టిప్లై చేసాం. So therefore, pi is 2x minus 4y plus 3z equal to k. Again, ఆ k determine చేయడానికి పాయింట్ -132 కాబట్టి -2 -12 plus 6. So -8 or 2x minus 4y plus 3z plus 8 equal to 0. So this is the final answer. 3 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. దాని గుండా పోయే ప్లేన్కి నార్మల్ వెక్టర్ ఏమిటని అడిగారు. ఈ 3 పాయింట్స్ గుండా పోయేటటువంటి నాన్ కోలినియర్ పాయింట్స్ గుండా పోయేటువంటి ప్లేన్కి నార్మల్గా పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నటువంటి లైన్కి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏమిటని అడిగారు, దిక్కు నిష్పత్తులు ఏమిటని అడిగారు. లేకపోతే నార్మల్ వెక్టర్ అన్నా అదన్నా నార్మల్ వెక్టర్ కాంపోనెంట్స్ అవుతాయి డైరెక్షన్ నెంబర్స్. సో ఇవి ఏబీసీలు అందాం, పాయింట్స్ని ఏబీసీలని పేరు పెడదాం. సో plane pi is ABC. That is the plane pi. ప్లేన్లో ఏబీ ఉంది, ఏబీ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లేన్ మీద ఏబీ పూర్తిగా ఉంటుంది. వన్ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెన్స్ పాస్టులేట్స్ అది. ఒక ప్లేన్ కంటైన్స్ 2 పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి. ది ప్లేన్ కంటైన్స్ ది లైన్ కంటైనింగ్ ది 2 పాయింట్స్. ది లైన్ కంటైనింగ్ ది 2 పాయింట్స్ lies completely on the plane. That is one of the incidence postulates. So pi contains AB. So pi is parallel to AB bar. AB bar అంటే 0 1 1. So pi is also parallel to AC bar because both A and C are points on pi. అంచేది AC లైన్ పూర్తిగా ఉంటుంది, అంచేది AC బార్ వెక్టర్కి సమాంతరంగా ఉంటుంది. AC బార్ అంటే 1 2 2. So therefore the plane pi is
parallel to each of these two vectors. This implies phi is perpendicular to the cross product of these two. Cross product is 2 minus 2 0 1 and that is a minus 1. Cross product అందరికీ మీకు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ వచ్చు కదా, ఫిజిక్స్లో వస్తుంది, మ్యాథమెటిక్స్లో వస్తుంది. 1 into 2 minus 1 into 2 that is 0, 1 into 1 minus 0 into 2 that is 1. Final last component 0 into 2 minus 1 into 1 which is minus 1, 0 1 minus 1. Therefore, the drs of normal to the plane 0 1 comma minus 1 అది మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది లోకస్ ప్రాబ్లం, ఇది 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్లో. వేరియబుల్ ప్లేన్ ఇస్ ఎట్ ఎ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ పీ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్. ఒక చలతలం మూల బిందువు నుంచి ఎప్పుడూ కూడా కొంత స్థిర దూరంలో ఉంటుంది. ఆ తలం ఎలా చెల్లిస్తుందంటే మూల బిందువు నుంచి దాని దూరం ఎప్పుడు కూడా స్థిర సంఖ్య అయ్యేటట్టుగా పీ అయ్యేటట్టుగా, అది పీ అనమాట. తర్వాత ఆ చలతలం కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ని ఏబీసీలో మీట్ అవుతుంది. అంటే తలం మారుతుంటే ఏబీసీలు కూడా మారుతుంటాయి. ఏబీసీలు కెనాట్ బి ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్. So, the plane, variable plane meets the coordinate axis at the 3 points A, B and C. Now, he is asking, because ABC vary, the centroid of triangle ABC also varies along with the plane. So, what is the locus containing the centroids of all such triangles ABC for variable positions of the plane, which are always at a constant distance small p from the origin. So, this is the question. For example, manaki a plane equation ABC ledo A00 అలా తీసుకుందాం. A00 B0 B0 C00 C తీసుకుంటే అప్పుడు ఈ ప్లేన్ పై ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? ప్లేన్ ABC is x/a plus y/b plus z/c equal to 1 ఇంటర్సెట్ ఫార్మ్ నుంచి కదండి. ఇంటర్సెట్ ఫార్మ్ నుంచి మనకి ఈక్వేషన్ ఉంది ప్లేన్ x/a plus y/b. ఇది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ p దూరంలో ఉంటుంది. కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ ఉంది దీనికి ఆరిజిన్ నుంచి. వేర్ p ఈక్వల్ టు 1/√of 1/a² plus 1/b² plus 1/c². That is p is always constant. Though ABC are varying in such a manner that 1/√of 1/a² plus 1/b² plus 1/c² equal to p అయ్యేటట్టుగా వేరే అవుతుంది. ఇప్పుడు సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ అడిగారు. సో x0 y0 z0 G is the centroid. Well, x0 is a/3, y0 b/3 ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి మనం వెంటనే వేయించింది c/3. ఏబీసీలు ఎలిమినేట్ చేద్దాం యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్. సో a equal to 3x0, సో 1/p² 1/a² plus 1/b² plus 1/c². దాన్ని స్క్వేర్ చేశాను రెండింపుల, స్క్వేర్ రూట్ పోగొట్టడానికి. రెసిప్రోకల్ కూడా తీసుకున్నాను. సో 1/p² is 1/a² plus 1/b² plus 1/c². ఇప్పుడు a అంటే 3x0, b అంటే 3y0, c అంటే 3z0. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/9 times 1/x02 plus 1/y02 plus 1/z02 అని రాయించాము. దీన్నే x0 power -2 plus y0 power -2 plus z0 power -2 అంటే 1/x02 plus 1/y02 plus 1/z02 అన్నమాట. ఇది కూడా 9/p² or 9 times p power -2. సో x0 y0 z0 బిందువు ఎప్పుడు కూడా క్రైటీరియన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద లోకస్ ఆఫ్ ది పాయింట్ x0 y0 z0? Therefore locus of G is x power -2 plus y power -2 plus z power -2 equal to 9 times p power -2. So this is the final answer given in the JE screening. Screening అంటే 2006 ముందు స్క్రీనింగ్ పేపర్ ఉండేది, ఇప్పుడు మెయిన్స్తో సమానం అనమాట. ఆ మెయిన్స్ పర్పస్ స్క్రీనింగ్ పర్పస్ ఒకటే, అంటే స్టూడెంట్స్ని వడబోయడం అనమాట, ఫిల్టర్ చేయడం అడ్వాన్స్ పరీక్షకి. వేరియబుల్ ప్లేన్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 1 unit ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్. అబ్బా, ఒక తలం చలతలం మూలబిందువు నుంచి ఎప్పుడు కూడా 1 unit దూరంలో ఉందిట. అదేమో అక్షాలని ఏ దగ్గర, బి దగ్గర, సి దగ్గర ఖండిస్తుంది. నార్మల్గా x యాక్సిస్ని ఏ దగ్గర, y యాక్సిస్ని బి దగ్గర, z యాక్సిస్ని సి దగ్గర ఖండిస్తుందని ఇచ్చినట్టు.
దీని సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ 𝗬𝗧 కనుక ఈ 1/x² + 1/y² + 1/z² k అనే సమీకరణాన్ని కనుక తృప్తిపరిస్తే k విలువ ఎంత అని అడిగారు. ఐ హోప్ ది క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్. సపోజ్ ఏబీసీలో A00 0B0 అండ్ C00C అనుకుందాం. అనుకుంటే అప్పుడు ప్లేన్ ఏబీసీ ఏమవుతుంది? x/a + y/b + z/c = 1 ఇంటర్సెక్ట్ ఫార్మ్. ఇందులో ఇది ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్లేను మూల బిందువు నుంచి ఒక యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి వేర్ 1 = 1/√of డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా వాడాం 1/√1/a² + 1/b² + 1/c² ఆర్ 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1. ఓకే, ఇప్పుడు సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ XYZ అని ఇచ్చారు. సో 𝗬𝗧 ఈజ్ ది సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ. x = a/3, y = b/3 అండ్ z = c/3. అంతే కదా సెంట్రాయిడ్ కోఆర్డినేట్స్. 3 కలిపి 3 చేత భాగిస్తే x కోఆర్డినేట్ వస్తుంది. a + 0 + 0/3 దట్ ఇస్ a/3 దట్ ఇస్ x. అలాగే y b/3 దట్ ఏమో c/3. ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి. ఇందులో దిస్ ఇంప్లైస్ 1/a² 1/9x² + 1/9y² + 1/9z² = 1. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. a బదులు 3x, b బదులు 3y, c బదులు 3z. ఆర్ దిస్ మీన్స్ 1/x² + 1/y² + 1/z² = 9. సో అది k అని ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. సో k వాల్యూ ఎంత అంటే దిస్ ఈజ్ 9. వేరియబుల్ ప్లేన్ ఇస్ ఎట్ ఏ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ p ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ O. వన్స్ అగైన్ ఒక చలతలం మూల బిందువు నుంచి ఎప్పుడు కూడా కొంత స్థిర దూరం, ఆ స్థిర దూరం p అని ఇచ్చారు. మీట్స్ ది సెట్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ యాక్సిస్ OXI ఎట్ A. అంటే పాయింట్స్ ఇక్కడ x అక్షం, y అక్షం, z అక్షం అనకుండా OX1 యాక్సిస్, OX2 యాక్సిస్, OX3 యాక్సిస్ అని అవి 1 2 3లు ఇచ్చారు కదా. OX1 యాక్సిస్నేమో A1 దగ్గర ఈ చలతలం ఎప్పుడు మూల బిందువు నుంచి కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ p దూరంలో చలించేటటువంటి చలతలం OX1 అక్షాన్నేమో A1 దగ్గర, OX2 అక్షాన్నేమో A2 దగ్గర, OX3 అక్షాన్ని A3 దగ్గర ఖండిస్తోంది. ఇప్పుడు A1 A2 A3ల గుండా కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ నిరూపక తలాలకి సమాంతరంగా తలాలు గీసేట. అవి ఖండించుకున్నటువంటి ఆ 3 తలాలు ఖండించుకున్నటువంటి ఖండన బిందువు యొక్క బిందుపథం ఏంటని అడిగారు తెలుగులో. అది 3 తలాలు జనరల్గా ఖండించుకోవడం అనేది ఎప్పుడూ ఒక బిందువులో ఖండించుకోకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XY ప్లేను, YZ ప్లేను, ZX ప్లేను ఆరిజిన్ దగ్గర కట్ చేసుకుంటాయి. 3 ఇంట్లో 2 సమాంతర తలాలు ఉంటే ఏం ఖండించుకోవు. 3 తలాలు ఒక రేఖలో కూడా ఖండించుకోవచ్చు. అంచేత 3 తలాలు ఖండించుకునే తీరు 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒక బిందువులో ఖండించుకోవచ్చు, ఒక రేఖలో ఖండించుకోవచ్చు. అలాగే వాటికి ఉమ్మడిగా ఏ బిందువు లేకపోవచ్చు. అప్పుడు ట్రయాంగులర్ ప్రిజం త్రిభుజాకార పట్టగానే ఏర్పరుస్తాయంటాం. ఏమని తర్వాత చూద్దాం. ప్రస్తుతం ఇక్కడ మనకి ఖండించుకుంటాయని ఇచ్చారు. A1 A2 A3ల గుండా గీసినటువంటి నిరూపక తలాలకి సమాంతరంగా గీసినటువంటి తలాలు ఖండించుకునే బిందువుకి బిందుపదం ఏంటి? దట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ ది తెలుగు వెర్షన్. ఏదో A1 A2 A3 అందాం. ఇది A1, ఇది A2, ఇది A3 అనుకుందాం. ఇవి ఖండించే బిందువులు కాబట్టి తల ఉంది ఖండించి. దేనిఫోర్ అప్పుడు వేరియబుల్ ప్లేన్ ఏమవుతుంది? A1 A2 A3 ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ వాడదాం. ఇంటర్సెప్ట్స్ దిస్ ఈజ్ 0 A2 0 and this is 0 0 A3. that intercept is A3. అప్పుడు A1 A2 A3 ఏమవుతుంది? x/A1 x1/A1 అందాం. అంటే XYZలు పెట్టలేదు. x1 x2 x2/A2 plus x3/A3 = 1, where this plane is always at a constant distance p from the origin. So what is the distance of the plane from the origin? 1/√1/A1² plus 1/A2² plus 1/A3². So that is a p. 1/A1² plus 1/A2² plus 1/A3². Okay. Or 1/A1² plus 1/A2² plus 1/A3² = 1/p². ఇది
ఈ ప్లేన్ సాటిస్ఫై చేసే కండిషన్. A1 A2 A3 కూడా ఏం చేశారట, కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్కి అంటే A1కి ప్యారల్గా ప్లేన్ అంటే ఏమిటి, YZ ప్లేన్కి అనమాట. బికాస్ ఇక్కడ y కోఆర్డినేట్ z కోఆర్డినేట్ 0 కాబట్టి దీనికి YZ ప్లేన్ ప్యారల్గానే మనం గీయగలం. YZ ప్లేన్ అంటే ఏమిటి, x=0, ఇక్కడ x1=0. సో వాట్ ఈస్ ద ప్లేన్ ప్యారలల్ టు YZ ప్లేన్, ఆర్ ఇక్కడ x2 x3 ప్లేన్. ఇక్కడ YZ బదులు x1 x2, XYZ బదులు x1 x2 x3 అంటాడు. x2 x3 ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉంటూ ఏ గుండా పోయేది ఏమవుతుంది, x1=A1 ప్లేన్ త్రూ A1 ప్యారలల్ టు YZ ప్లేన్ x1=A1. అలాగే త్రూ A2 ప్యారలల్ టు ZX ప్లేన్ x2=A2. అలాగే త్రూ A3 ప్యారలల్ టు XY ప్లేన్ x3=A3. వీటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుంది, A1 A2 A3 అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్స్ x1=A1, x2=A2 and x3=A3? That's the point A1 A2 A3. So he is asking the locus of A1 A2 A3. So locus of their point of intersection A1 A2 A3 is A1 A2 A3 ఎలా వేరే అవుతున్నాయి, ఈ రకంగా 1/A1² + 1/A2² + 1/A3² కూడా 1/P² లా వేరే అవుతున్నాయి. సో ఇది 1/x1² + 1/x2² + 1/x3² = 1/P². So that is the locus. 1/x1² + 1/x2² + 1/x3² = 1/P², which is given as option 3. Look at this question, another question from the aptitude paper of 2013 JEE Mains. Again, a variable plane passes through a fixed point 1 - 2 3. ఒక చలతలం 1 - 2 3 అనే స్థిరబిందువు గుండా పోతుంది. అది అక్షాలనేమో ABCల వద్ద ఖండిస్తుంది. x అక్షాన్ని A దగ్గర, y అక్షాన్ని B దగ్గర, z అక్షాన్ని C దగ్గర అనుకుందాం. Then the point of intersection of the planes through ABC parallel to the coordinate planes. అంటే ABCల గుండా పోతూ నిరూపక తలాలకి సమాంతరంగా ఉండేటటువంటి తలాలు ఖండించుకునే బిందువు ఈ 4 గంటల్లో ఏ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుందని అడిగారు. 4 సర్ఫేస్లు ఇచ్చారు ఇక్కడ 1 2 3 4 ఫార్మ్లో. ఏ సర్ఫేస్, ఏ సమీకరణం సూచించే ఉపరితలం మీద ఉంటుందని అడిగారు. క్వశ్చన్ అది. వన్స్ అగైన్ A=A00, B0B0, C00C అనుకుందాం. ఈ పాయింట్స్ కట్ చేసిన పాయింట్స్ అవి ప్లేన్, వేరియబుల్ ప్లేన్ అక్షరాలను కట్ చేసిన ఖండించిన బిందువులు అవి అనుకుంటే ప్లేన్ ఏమవుతుంది, అప్పుడు x/A + y/B + z/C = 1. ఇంటర్సెట్ ఫార్మ్ వాడాం. ఇది 1 - 2 3 బిందువు గుండా పోతుంది ఎప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ అది. ఇదివరకు మూల బిందువు నుంచి స్థిర దూరంలో ఉందని ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు దాని బదులుగా ఈ చలతలం ఎప్పుడు కూడా 1 - 2 3 కోఆర్డినేట్స్ కాగల బిందువు గుండా పోతుంది ఎప్పుడు. అంటే దీని అర్థం దేర్ 1/A - 2/B + 3/C = 1 అని అర్థం. ఇది కండిషన్. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తూ ABCలు ఎప్పుడు కూడా మారుతుంటాయి. అది ఇప్పుడు అడిగింది లోకస్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్స్ పాసింగ్ త్రూ ABC ప్యారలల్ టు ది కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్. ప్లేన్ త్రూ A ప్యారలల్ టు అంటే A00 కూడా YZ ప్లేన్, x=A. అలాగే ప్లేన్ త్రూ B ప్యారలల్ టు ZX ప్లేన్, y=B. అలాగే ప్లేన్ త్రూ C ప్యారలల్ టు XY ప్లేన్, z=C. ఈ 3 ప్లేన్స్ తాలూకు పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుందని అడిగారు. ఈ 3 ప్లేన్స్ ఖండించుకున్న బిందువు ఏమవుతుంది, ABC అవుతుంది. ఆ ABC దేని మీద ఉంటుందని. సో therefore their point of intersection ABC lies on, ఇది కండిషన్ కదా, 1/x - 2/y ప్లస్ దాన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. లైస్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ 1/x ABCల బదులు XYZ పెట్టారు. 1/x - 2/y + 3/z = 1. అంటే LCM తీస్తే దట్ ఈస్ YZ - 2ZX + 3XY = XYZ. సో ఈ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది ఏది, ఆ ABCల గుండా కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్కి ప్యారలల్గా గీసినటువంటి
మూడు తలాల యొక్క ఖండన బిందువు అయినటువంటి ABC దీని మీద ఉంటుంది. ఇది మనకి ఆప్షన్ మూడో ఆప్షన్ కింద ఉందేమో చూడండి. YZ - 2ZX + 3XY = XYZ అని చెప్పి తెలుస్తుంది కదా. సో అంచేత ప్రశ్నకి సరైన సమాధానం మూడో ఆప్షన్. EAPCET పేపర్ ఆఫ్ 2003. ఏ వేరియబుల్ ప్లేన్ పాసెస్ త్రూ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ 1, 2, 3. మళ్ళీ ఒక చలతలం 1, 2, 3 సరిబిందువు గుండా పోతుంది. ది ఫుట్ ది పర్పెండిక్యులర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ టు ది ప్లేన్. ఆ ప్లేన్కి ఆరిజిన్ నుంచి గీసినటువంటి లంబం ఆ ప్లేన్ ఎక్కడ మీట్ అయిందో ఆ లంబపాదం దేని మీద ఉంటుంది? సర్కిల్ మీద ఉంటుందా? అంటే వేరియబుల్ ప్లేన్ కాబట్టి ఆల్ సచ్ ఫీట్ అది పర్పెండిక్యులర్స్. ఆ రకంగా విభిన్న పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తలానికి ఒక్కొక్క పొజిషన్కి ఒక్కొక్క లంబపాదం వస్తుంది. ఇటువంటి లంబపాదాలన్నీ కలిగి ఉండేటటువంటి కర్వ్ కానీ సర్ఫేస్ కానీ ఏమిటి? వృత్తం మీద ఉంటాయా, గోడ మీద ఉంటాయా, దీర్ఘవృత్తం మీద ఉంటాయా, పరావలయం మీద ఉంటాయా అని అడిగారు. సో వేరియబుల్ ప్లేన్ passes through fixed point 1, 2, 3. Foot to the perpendicular drawn from the origin to the plane. This is the foot to the perpendicular. XYZ or X0, Y0, Z0. XYZ నుంచి కాస్త డిఫరెంట్గా తీసుకుందాం. It passes through 1, 2, 3. The plane, whatever be the position of the plane pi always passes through 1, 2, 3. ఈ పై మారుతుంటే 1, 2, 3 ప్రతి ప్లేన్ 1, 2, 3 గుండా పోతుంది. ఆరిజిన్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ పీ మారుతుంటుంది. ఇటువంటి పీలన్నీ దీని మీద ఉంటాయని అడిగారు. ఇప్పుడు నార్మల్ వెక్టర్ టు ది ప్లేన్ ఏమవుతుంది? X0, Y0, Z0. సో పై ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు X0, Y0, Z0. సో సచ్ ప్లేన్ పై ఈజ్ X0X + Y0Y + Z0Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ప్లేను X0, Y0, Z0 కూడా పాస్ అవ్వాలి. X0, Y0, Z0 ఫుట్ అది పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇవి ప్లేన్ మీద లేకపోతే ఫుట్ అది పర్పెండిక్యులర్ అవుతావు. ఈ X0, Y0, Z0 ఎక్కడున్నప్పటికీ నార్మల్ వెక్టర్ అవుతుంది. ఎక్కడున్నా లేకపోతే ఇటు సైడ్ ఉన్నప్పటికీ ఈ స్పేస్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ స్పేస్లో. అంచేత ఈ పాయింట్ దాని మీద ఉండాలి. అంచేత ఏమిటంటే దాన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే X బదులు X0, Y బదులు Y0, Z బదులు Z0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే X02² + Y02² + Z02. ఇది ప్లేన్. ఇది 1, 2, 3 ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కూడా పాస్ అవుతుంది. అంటే 1, 2, 3 సాటిస్ఫై చేస్తుంది. దేర్ఫోర్ 1, 2, 3 బిలాంగ్స్ టు పై ఇంప్లైస్ X02² + Y02² + Z02 ఈజ్ ఈక్వల్ టు X0 + 2Y0 + 3Z0 ఆర్ X0, Y0, Z0 lies on X² + Y² + Z² -X - 2Y - 3Z = 0. ఈ సర్ఫేస్ ఏమిటని మనకి సర్కిల్ కాదు ఇది. ఇవన్నీ ప్లేన్ కర్వ్స్, ఎలిప్స్, పెరాబోలా అన్నీ కూడాను ఏదో ప్లేన్లో ఉంటాయి ఇవి, అంతేగాని స్పేస్లో ఉపరితలాలు కాదు అవి. సో అంచేత మనకి 2 డైమెన్షనల్ జియోమెట్రీలో సర్కిల్ గురించి తెలుసు. అక్కడ జడ్ ఉండదు అంతే. జడ్ తీసేస్తే టర్మ్స్ X² + Y² - X - 2Y కూడా సర్కిల్ని తెలుసు. అలాగే స్పియర్ ఈక్వేషన్ అలాగే ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా జడ్ టర్మ్స్ తోటి. అంటే X² + Y² + Z² + 2UX + 2VY + 2WZ + D = 0 ఫామ్లో ఉంటుంది. అంచేత ఇది ఆ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి ఇది స్పియర్ అనే విషయం మనం పెద్ద క్లాసులో నేర్చుకుంటాం. ఇది ఇక్కడ మనకి స్పియర్ లేదు కాబట్టి అది స్పియర్ అనే విషయం మనం గమనించాలి. పేపర్లో ఇచ్చారు, అంచేత స్పియరే అవుతుంది. ఆ పాయింట్ ఖచ్చితంగా ఉండేటువంటి సర్ఫేసు, అటువంటి ఫీట్ అది పర్పెండిక్యులర్స్ని కలిగి ఉండే సర్ఫేస్ ఖచ్చితంగా గోళవే అవుతుందనే విషయం మనం గమనించవచ్చు. లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్, వన్ ఆఫ్ ది EAPCET పేపర్స్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. వన్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ EAPCET పేపర్స్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ 1, 1, 1 అండ్ 1 -1 -1 రెండు బిందువులు గుండా పోతుందట మనకు కావాల్సిన తలం. అది మళ్ళీ ఇంకా అది సరిపోదు ప్లేన్ డిటర్మిన్ చేయడానికి, ఎక్స్ట్రాగా ఇచ్చారు. ఆ ప్లేను మనకు కావాల్సిన ప్లేన్ 2x - y + z + 5 = 0 సమీకరణం సూచించే తలానికి లంబంగా కూడా ఉందట, పర్పెండిక్యులర్గా కూడా ఉందట. సో ఈ ఇచ్చిన ప్లేన్కి లంబంగా ఉంటూ ఆ ఇచ్చిన రెండు బిందువులు 1, 1, 1, 1 - 1 బిందువులు గుండా పోయేటటువంటి తలం సమీకరణం ఏమిటి? అది పేపర్లో ఇచ్చిన ప్రశ్న. సో ఇప్పుడు పై ప్లేన్ అనుకుందాం. అది పై ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ ప్లేన్. ఇది ఇంప్లైస్ పై ఈజ్ ప్యారలల్ టు ది నార్మల్ వెక్టర్ టు ది ప్లేన్ 2 - 1, 1 కదా. బికాస్ దిస్ ప్లేన్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది వెక్టర్ 2 - 1, 1 అంచేత పై 2 - 1, 1కి సమాంతరంగా ఉంటుంది పై తలం. పై కంటైన్స్ దీస్ 2 పాయింట్స్. Therefore, pi contains the line passing through these 2 points, line containing these 2 points, and therefore it is parallel to the straight line
పై కంటైన్స్ ది స్ట్రైట్ లైన్ మీన్స్ పై ఈజ్ ప్యారలల్ టు ది స్ట్రైట్ లైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్యారలల్ టు ది స్ట్రైట్ లైన్ అయితే తలం దాంట్లో ఉంటుందని చెప్పలేము. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తలంలో ఉంటే ఖచ్చితంగా దానికి సమాంతరంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చును. అంచేత ఆ వెక్టర్ ఏమిటిది 0, 2, 2 ఆర్ పై ఈజ్ ప్యారలల్ టు 0, 2, 2 ఆర్ 0, 1, 1. సో పై ప్యారలల్ టు 2, -1, 1 పై ఈజ్ ఆల్సో ప్యారలల్ టు 0, 1, 1 కాబట్టి therefore this implies pi is normal to the vector which is the cross product of these two vectors. What is the cross product of 2, -1, 1 with 0, 1, 1? -1, -1 is -2 and -2 and 2 or 1, 1, -1. -1 చేత మల్టిప్లై చేశాను, -2 చేత డివైడ్ చేశాను. సో నార్మల్ వెక్టర్ టు ది ప్లేన్ ఈస్ 1, 1, -1. therefore what is pi? x, y, z కోషన్స్ అవి x + y - z ఈజ్ ఈక్వల్ టు k. ఆ k డిటర్మిన్ చేయడానికి మనకు ఒక పాయింట్, 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి తల మీద. 1, 1, 1 ఉంది కాబట్టి 1 + 1 - 1 ఈజ్ 1 ఆర్ x + y - z -1 = 0. ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ప్లేన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఆప్షన్ 2. లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ సంవత్సరం మెయిన్స్ ఆన్లైన్ పేపర్లో ఇచ్చారు. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ 1, -2, 4 ఫ్రమ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ టు ది పాయింట్ 1, 2, 2 and perpendicular to each of the planes, perpendicular to both the planes, అంటే రెండు తలాలకి లంబంగా ఉంటూ 1, 2, 2 అనే బిందువు గుండా పోయేటటువంటి తలానికి 1, -2, 4 బిందువు నుంచి లంబ దూరం ఎంత? తెలుగులో ప్రశ్న అది. 4 అంకెల్లో ఏది సూచిస్తున్నా లంబ దూరాన్ని. నౌ పై ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు దీస్ టూ ప్లేన్స్. అంటే పై ఈజ్ ప్యారలల్ టు 1, -1, 2 because 1, -1, 2 is a vector perpendicular to this plane. When the plane pi is perpendicular to this plane, it is parallel to the normal vector. Pi is also parallel to, because there is also perpendicular to second plane, 2, -2, 1 అని తెలుస్తోంది. This implies pi is normal to cross product of these two. -1 + 4, 3, 4 - 1, 3, -2 + 2, 0 or 1, 1, 0. 3, 3, 0కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉందన్న వెక్టర్కి 1, 1, 0కి, అంటే డైరెక్షన్ నంబర్స్ 3, 3, 0 అన్నా ఒక రేఖకి 1, 1, 0 అన్నా ఒకటే కాబట్టి 3, 3, 0 దిక్ సంఖ్యలుగా గల రేఖకి లంబంగా ఉందంటే పై, 1, 1, 0 దిక్ సంఖ్యల రేఖ రెండు సమాంతర రేఖలే కాబట్టి లంబంగానే ఉంటుంది. అంచేత పై ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? x + y = k + 0z రాయక్కర్లేదు = k. ఇది k డిటర్మిన్ చేయడానికి పాసెస్ త్రూ ది పాయింట్ 1, 2, 2 అని ఇచ్చారు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. k = 3. ఇప్పుడు అడిగింది ఏమిటి? ఈ ప్లేన్కి 1, -2, 4 నుంచి లంబ దూరం ఎంత అని అడిగారు. సో అప్లై ది డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఫర్ ది డిస్టెన్స్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఎ ప్లేన్. సో x బదులు 1, y బదులు -2, z బదులు ఏం పెట్టక్కలేదు -3/√2. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/√2 which is equal to 2√2. So 2√2 of course is the option here which is given as option 1. Look at this question. The plane passing through the intersection of the planes, కొద్దిగా డిఫరెంట్ టైప్ ఇది. రెండు స్థలాల ఖండన రేఖ గుండా పోతుంది మనకు కావాల్సిన తలం, పైగా ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్. అంటే మనకు కావాల్సిన తలం y అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంది. ఈ రెండు తలాల యొక్క ఉమ్మడి రేఖ, రెండు తలాలు ఇవి నాన్ ప్యారలల్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఖండించుకుంటాయి ఒక రేఖలో. ఆ రేఖకి ధారకం అవుతూ y అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండేటటువంటి తలం సమీకరణం 4 గంటల్లో ఎదుగుతుంది. సమీకరణం అడగలేదు. ఆ తలం ఈ 4 గంటల్లో ఏ బిందువు గుండా పోతుందని అడిగారు. వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ ఆన్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ టు ది లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది 2 given planes and also parallel to y axis. It must pass through one of these 4 points. Which one is it? ఇది క్వశ్చన్. ఇది నేను అంతకుముందే బిగినింగ్లో చెప్పాను లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో. ఈ ఎనీ ప్లేన్ పాసింగ్ టు ది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఇస్ ది ఫార్మ్ E1 + λ times CT = 0, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ E2 + λ times C1 = 0. ఐదర్ వే నో ప్రాబ్లం, as long as you don't want one of these two planes. Certainly you don't require one of these two planes. నార్మల్ సిచ్యువేషన్లో ఎప్పుడు కూడా ఇచ్చిన ప్లేన్స్లో ఒక ప్లేన్ అవసరం అవ్వదు. అంచేత ఆ ఫార్ములా E1 + λ times CT = 0 అని కానీ E2 + λ times C1 = 0 అని కానీ ఎలా తీసుకునే ఇబ్బంది లేదు. సో therefore the plane is x + 2x + 3y - z + 4 + λ times x + y + z - 1 = 0. This is a plane
containing L. This is L, line L. So any plane containing L is of the form this, or lambda plus 2 into x plus lambda plus 3 into y plus lambda minus 1 into z plus 4 minus lambda equal to 0 is a plane containing L. For different parametric values of lambda, this always represents a plane which always contains L, which always passes through L. రెండో కండిషన్ కూడా వాడదాం. దిస్ ప్లేన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్. వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో యూనిట్ వెక్టర్ 0, 1, 0. ఈ ప్లేన్కి నార్మల్ వెక్టర్ లాంబ్డా ప్లస్ 2, లాంబ్డా ప్లస్ 3, లాంబ్డా మైనస్ 1. సో లాంబ్డా ప్లస్ 2, లాంబ్డా ప్లస్ 3, లాంబ్డా మైనస్ 1 మస్ట్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు 0, 1, 0 కదా. బికాజ్ వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో యూనిట్ వెక్టర్ 0, 1, 0 కాబట్టి ఈ ప్లేన్కి నార్మల్ వెక్టర్ ఇది కాబట్టి ప్లేన్ వై యాక్సిస్ ప్యారలల్గా ఉండాలంటే నార్మల్ వెక్టర్ వై యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. నార్మల్ వెక్టర్ అంటే లాంబ్డా ప్లస్ 2, లాంబ్డా ప్లస్ 3, లాంబ్డా మైనస్ 1. అదేమో వై యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. అంటే వై యాక్సిస్లో డైరెక్షన్లో ఉన్నటువంటి యూనిట్ వెక్టర్ 0, 1, 0 పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. కండిషన్ ఫర్ దీస్ 2 డాట్ ప్రోడక్ట్ 0. సో దట్ ఇస్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు -3 బికాజ్ 0, 0 కాబట్టి -3. సో వెన్ యూ పుట్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు -3, వాట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్? దేర్ఫోర్ ది ప్లేన్ ఈజ్ -x, ఇది కొట్టుకుపోతుంది, -4y 4z plus 7 equal to 0, or x minus x plus 4z minus 7 equal to 0. This is our plane, required plane. ఇది 4 పాయింట్స్లో దేని గుండా పాస్ అవుతుందని ఇచ్చారు. సర్టన్లీ ఫస్ట్ పాయింట్ సాటిస్ఫై చేయదు. x బదులు -3, y బదులు z బదులు -1 పెడితే అంత నెగిటివ్ అయిపోతుంది, 0 అవ్వదు. సెకండ్ చూడండి, 301, 3 plus z is 1, 4, 7 minus 7, 0, correct. So therefore this clearly passes through the point which clearly contains 301. So the option is, therefore correct option is 2. Well, once again another question from the EAPCET paper of 2010. EAPCET is the exam conducted for admission to the, so equation of the plane passing through the intersection of these two planes. Once again, our plane, this is a question on intersection of two planes. The plane passing through the line of intersection of those two planes and also perpendicular to another plane. 3 planes ఇచ్చారు. మొదటి 2 planes, ఈ 2 planesకి యొక్క లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఛేదన రేఖ గుండా పోతూ ఈ మూడో ప్లేన్కి లంబంగా ఉండేటటువంటి తలం x ప్లస్ ky ప్లస్ 3z మైనస్ 1 ఈక్వల్ 0 అని ఇచ్చినప్పుడు k వాల్యూకి కేకి ఒక విలువ ఎంత, కేకి మేబీ కే మే బి హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 1 వాల్యూ, ఏ వాల్యూ ఆఫ్ k అన్నారు, ఒక వాల్యూ ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అవుతుందని. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎనీ లైన్, ఎనీ ప్లేన్ కంటైనింగ్ L ఈస్ x ప్లస్ 2x ప్లస్ y ప్లస్ 3z మైనస్ 2 ప్లస్ లాంబ్డా ఇంటూ x plus 2y plus z minus 1 equal to 0 అని రాయొచ్చు కదా. E1 plus lambda times E2 equal to 0 అని రాయొచ్చు, లేకపోతే E2 plus lambda times E1 equal to 0 అని రాస్తే ఎలా రాసినా ఇబ్బంది లేదు. ఆర్ lambda plus 2 into x plus 2 lambda plus 1 into y plus lambda plus 3 into z minus of lambda plus 2 equal to 0 అని రాయొచ్చు. So that is a plane containing lambda. For different parametric values of lambda, this equation always represents a plane containing the line of intersection of the first 2 planes. And lambda determination కోసమనే మరో కండిషన్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ ప్లేన్ మూడో ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్. This is perpendicular to this one. ఇదేదో పై అందాం. ఈ ప్లేన్ ఆ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. What is the condition for 2 planes to be perpendicular? A1x plus B1y plus C1z plus D1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2z plus D2 equal to 0. If these are 2 planes, they are perpendicular if and only if A1A2 plus B1B2 plus C1C2 is 0. And normal vectors perpendicular గా ఉండాలి. అంటే A1B1 C1 vector, A2B2 C2 vector perpendicular గా ఉండాలి. అంటే A1A2 plus B1B2 plus C1C2 0 అవ్వాలి. అంటే దీని నుంచి లాంబ్డా ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 లాంబ్డా ప్లస్ 1 plus lambda plus 3 must be 0, or this is the 4 lambda plus 6 equal to 0, or lambda is minus 3 by 2.
So what is the plane? When you put lambda equal to minus 3 by 2. So that is 2 into 2x plus y plus 3z minus 2 minus 3 into x plus 2y plus z minus 1 equal to 0. That is the plane, required plane passing through L and also perpendicular to pi. When you put lambda equal to minus 3 by 2, 2 కి multiply చేసాం. So 2 times this minus 3 times this is equal to 0. Or x plus 2y minus 6y, that is minus 4y plus 6z minus 3z plus 3z minus 4 plus 3 minus 1 equal to 0. So this is the required plane. సో అంచేత ఇది ఎక్స్ ప్లస్ కేవై ప్లస్ 3z మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అని ఇచ్చింది. అంటే మన కేకి ఒక వాల్యూ వచ్చింది. ఆ వాల్యూ ఆఫ్ కే ఈజ్ క్లియర్లీ -4. సో దేర్ఫోర్ -4 ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ ది క్వశ్చన్. టెట్రాహెడ్రన్ అంటే చతుర్ముఖి, అది 3 డైమెన్షనల్ ఫిగర్. అది 4 వెర్టిసెస్ ఓ ప్లేన్లో ఉండవు. ఎనీ 3 వెర్టిసెస్ ఓ ప్లేన్లో ఉంటాయి. 4 వెర్టెక్స్ ఆ ప్లేన్లో కాకుండా స్పేస్లో, ఆ ప్లేన్ డివైడ్ చేసే 2 హాఫ్ స్పేస్లో ఒక హాఫ్ స్పేస్లో ఉంటుంది టెట్రాహెడ్రన్. అది 4 వెర్టిసెస్ ఇచ్చారు టెట్రాహెడ్రన్కి. ఒకటి ఆరిజిన్, మిగతా 3 ఏబీసీలు వాటి కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు 4 ఫేసెస్ ఉంటాయి తెలుసు కదా. ఓఏబీసీకి ఓఏబి, ఓబీసీ, ఓసీఏ అండ్ ఏబీసీ. దీస్ ఆర్ ది 4 ఫేసెస్. ఇందులో 2 ఫేసెస్ ఓఏబి ఏబీసీల ఫేసెస్ మధ్య యాంగిల్ ఎంత అని అడిగారు. అంటే ఫేసెస్ అంటే ప్లేన్ ఫేసెస్ అనమాట. తలాల మధ్య కోణం, 2 తలాల మధ్య కోణం ఎలా వస్తుంది? వాటి నార్మల్ వెక్టర్స్ మధ్య యాంగిలే. యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 planes is same as the angle between the normal vectors. And therefore, to find the angle between the 2 faces OAB and ABC, you have to find the angle between the normal vectors. First of all, let us determine the normal vectors of OAB and ABC. OAB కి లంబంగాను ABC సమతలానికి లంబంగా ఉండే 2 లంబ సదిశలు కనుక్కుంటే వాటి మధ్య కోణమే 2 తలాల మధ్య కోణం అవుతుంది. ఇది ప్రొసీజర్ ఇది. సో లెట్ us find the normal vectors of these 2 planes. OAB is perpendicular to plane, is perpendicular to OA bar cross OB bar. Because OA bar, OB bar ఆ ప్లేన్లో ఉంటాయి కాబట్టి అటు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్లేన్ ఆఫ్ OA bar అండ్ OB bar ఇస్ OAB కాబట్టి దానికి లంబంగా ఉంటుంది. OAB సమతలం OA bar క్రాస్ OB barకి లంబంగా ఉంటుంది. ఇంకా OA bar OB bar రెండు OAB సమతలంలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ ఎ వెక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్లేన్ ఆఫ్ OA bar అండ్ OB bar which is the plane OAB. So that is 1 to 1 cross OB bar 2 1 3 అంటే అంతే. 2 into 3 6 minus 1 5 2 minus 3 minus 1 1 minus 4 minus 3. అదే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ వేయడం రావాలి ఖచ్చితంగా. ఫిజిక్స్కి కావాలి, మ్యాథమెటిక్స్లోను వెక్టర్స్లోనూ కావాలి. 2 వెక్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ రాయడం ఖచ్చితంగా మనం ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా రాయాలి రూల్ ఆఫ్ కాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఉపయోగించి. సో అది. ఇంకా ఏబీసీ రెండో తలం ప్లేన్ ఫేస్ ఏబీసీ. This is the the perpendicular to, not parallel to, perpendicular to AB bar cross AC bar. So because once again same story, AB bar AC bar రెండు ABC తలలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ AB bar AC bar డిటర్మిన్ చేసే ప్లేన్ ABCకి లంబంగా ఉంటుంది. అంచేత AB bar అంటే అంతే. ఇక్కడ AB bar 1 minus 1 2 cross AC bar. సో పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ C నుంచి పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ తీసేద్దాం. -2 -1 1 అంటే అంతే అయింది. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 1 minus 1 2 విత్ -2 -1 1 -1 plus 2 1 -4 -1 -5 and -1 -2 -3. ఇది నార్మల్ వెక్టర్ టు ది సెకండ్ ప్లేన్. మనం అడిగింది ఏమిటి? యాంగిల్ బిట్వీన్ ది 2 ఫేసెస్. The angle between these 2 faces OAB and ABC is same as the angle between these 2 normal vectors. So what is the angle between the faces? Angle required is or cosine, well smaller angle only, we always treat smaller angle, 5 into 1 plus 5 into 1 plus -3 into -3, that is 5 plus 5 plus 9 by root of A1 square plus B1 square plus C1 రెండింటికి ఒకటే అవుతుంది. అది 35 25 1 26 9 35 రూట్ 35 రూట్ 35 35 ఆర్ cosine
19/35. That is the angle between the two faces, which is given as option 1. Well, ఇక్కడ టెట్రాహెడ్రన్ తాలూకు 4 ఫేసెస్ ఇచ్చారు. ఒక ప్లేన్ ఫేస్ ఇది, మిగతా 3 కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్. ప్రతి 3 ప్లేన్స్ కూడా ఒక వెర్టెక్స్లో ఖండించుకుంటాయి, ఒక శీర్షం దగ్గర ఖండించుకుంటాయి. అంటే కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్ 3 ఖండించుకోవడం ఏమిటి? x=0, y=0, z=0 అండ్ 2x + 3y - 6z. ఇవి 4 ఫేసెస్ తాలూకు ఈక్వేషన్స్. ఇవి 3 కోఆర్డినేట్ ప్లేన్స్, మొదటి 3ను. ఈ 3 కట్ చేసుకుంది 0, 0, 0 ఆరిజిన్. ఇది దీంతో ఈ 2 ప్లస్ ఇది అంటే xy 0 పెడితే z=-6, అలాగే yz 0 పెడితే x=6, అలాగే xz 0 పెడితే 3y = 12, 0, 4, 0. ఇవి 4 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. Given the 4 vertices, what is the volume of the tetrahedron? 1/6 mod box ABC. అంటే OA బార్ ఇది A అనండి, ఇది B అనండి, ఇది C అనండి, ఇది ఆరిజిన్. OA బార్, OB బార్, OC బార్, యూజింగ్ ది ఫార్ములా ఫ్రమ్ ది వెక్టర్స్. Triple product of OA bar, OB bar, OC bar, that is 1/6 of determinant 0, 0, -6, 6, 0, 0, 0, 4, 0 in absolute value, which is clearly x=6, y=4, z=2. This is 2. Sorry. x=0, y=0 పెడితే z=-2. So therefore that is 6 × 4 × -2, -48. So that is 48. So 1/6 of 48, which is equal to 8 cubic units. So 8 is the answer for the question.